So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Honkai Star Rail für die PlayStation 5 nach einer ziemlich langen Zeit, wo wir dann jetzt erstmal eine kleine Pause hatten, wodurch wir dann sowieso jetzt erst einmal neue Events haben. Spur und Drift. Das Spheroid-Rennturnier Speed Cup hat offiziell begonnen. Die besten Fahrer versammeln sich und kämpfen um die höchste Ehre. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal ein Event, was ich jetzt eigentlich beginnen will. Das Event will ich jetzt, in diesem Part eher jetzt beginnen, als, die Legende vom galaktischen Baseballer Teufelskönig. Ne, das will ich jetzt, aktuell noch nicht angehen. Vielleicht, später. Jetzt aktuell, da wir jetzt sowieso erstmal ein paar Tage, nicht mehr drin waren in Honkai Star Rail, haben wir jetzt, auch unser Rückkehrgeschenk hier. Besser gesagt, die Heimkehr vom Sternlicht. Haben wir interessanterweise jetzt, einiges abzuholen. Habe ich jetzt wohl beim letzten Einloggen vergessen gehabt. Aber gut, daraufhin haben wir jetzt noch ein bisschen Treibstoff. Daraufhin haben wir jetzt sowieso noch weitere 100 Stellariade. Die Anleitung zum Rückkehr brauchen wir jetzt erstmal hier nicht. Die Eignungsdemonstration von Cypher hat somit, auch vor kurzem begonnen. Aber das ist jetzt natürlich, nichts, was wir, machen wollen. Cypher, auch wenn es mir, ziemlich leid tut, kommt jetzt, leider, nicht in unser Team. Tja, beide hier wären eigentlich jetzt ziemlich gut für uns. Aber wir müssen warten bis zur Version 3.4 mit Saber, mit Phynon, mit Archer. Das wird, sowieso auch ziemlich interessant werden. Aber wo wir jetzt, sowieso eben auch Eglea und Cypher gesehen haben, so ist eine Sache jetzt klar. Eine Sache haben wir auf Amphoreus noch nicht gemacht. Eine Sache haben wir jetzt, hier noch nicht abgeschlossen. Was wir jetzt, natürlich hier machen müssen. Zuallererst geht es, für uns zum Strudel der Genesis. Wo natürlich jetzt aktuell das letzte Sternbild, die letzte Kernflamme noch nicht hinzugefügt wurde. So, ein kleines Trankopfer geben wir jetzt auch noch da. Ich bin eigentlich mal gespannt, ob diejenige, die hier die Synchro übernommen hat, auch später ein Erbe von Chrysos sein könnte. Naja, wie dem auch sei, aber wir sind jetzt eigentlich nicht hierher gekommen, um hier einfach ein bisschen Ambrosia abzugeben. Nein. Dafür sind wir jetzt erstmal hier nicht hergekommen. Denn wir sind natürlich jetzt erstmal hier, damit wir jetzt erstmal die Heldensage noch ein bisschen weiter schreiben werden. Wir schreiben das Heldenepos noch ein bisschen weiter. Denn dafür haben wir auch noch ein paar Materialien im letzten Part hier erhalten gehabt. Und sieh mal an, Clair Obscur ist jetzt also aktualisiert. Schön. Tja, soweit so gut. Jetzt erst einmal hier L1. Die Rückerinnerung geht weiter. Der Pfad der Flammenjäger wird weiter erleuchtet. Werde Zeuge der letzten Schlacht der Era Nova. Oh, verdammt nochmal. Ja, jeder, der jetzt gefallen ist, hat der Saki jetzt auch eine neue. Was ist das denn jetzt? Erbärmlich? Anita? Allen unbekannt? Versprechen? Vorgeschichte? Oder Antila? Todeswunsch Schalke? Stand da jetzt wirklich Schalke? Antila, erbärmlich, allen unbekannt, Versprechen, Vorgeschichte, Begegnung, Schätze, stand da nicht Schalke. Interessant. Welche Geschichte wollen wir jetzt zum Ende bringen? Die Geschichte von Trini?
Cypher. Cassie, auch wenn ich nicht so ganz weiß, wie die Geschichte enden soll. Midi. Anaxa, das wäre jetzt interessant. Aber ich denke mal, wir schließen jetzt erstmal hier diese Geschichte ab. Und ich bin sag mal gespannt, ob Vorleser Feinon jetzt sag hier auch wieder seinen Senf dazu gibt. Tja, das 5. Kapitel. Diejenige, die Tore durchquert. I fear. How can mere mortals defy the gods? I worry. How can mortal bodies reforge the world anew? I suspect that the prophecy is simply a rumor. Okay, anscheinend hat Feinon jetzt hier nicht die Sprechrolle. Der ernste Rat ist noch immer voller Gezeter. Das Schicksal der Zukunft wird immer noch offen diskutiert. Soll die Stadt aufgegeben werden, um sich selbst zu retten, oder sollen die schwankenden Flammen vertrieben werden? Niemand weiß, welche Entscheidung zu einer besseren Welt führt. In der fernen Vergangenheit brachte die heilige Maid die erste Prophezeiung zu allen Stadtstaaten. Hearken to the sounds that the doors whisper. Im Namen der wahren Götter wird sie den Menschen Hoffnung geben, obwohl sie in Verwirrung gerät. Wird sie dieser Welt nach Kräften den Weg weisen. Overthrow the gods, it declared. Sie wird sich immer an die vorige Reise erinnern. Die Königin Gesetze erhob die Flagge und jagte den Flammen hinterher. Die Prophezeiung der 3 Schicksale führte alle Helden der Welt, die sich trauten. Sie legten einen alten Schwur ab, eine neue Welt zu schaffen. Die Erde brüllte für sie, die Fluten tobten für sie, die Waage des Schicksals zitterte heftig und beruhigte sich dann langsam. Hier ruhten die Kernflammen der Titanen und dort erstarrte das Blut der Gefährten. Das Kind führte die Helden einer nach dem anderen zu ihrem Ende, doch sie selbst erwartet kein Ende, keine Ruhe für Vorbereitung. Teacher, do not hesitate. Die Goldweberin wischt die Tränen des Kindes weg. The world still walks on the path you indicate. Die Prophezeiung bleibt erhalten, auch wenn die Schauspieler jetzt andere Gesichter tragen. Restore the core flames, it declared. Der ernste Rat ist noch immer voller Gezeter, das Schicksal der Zukunft wird immer noch offen diskutiert. Sollte man aufhören und Frieden suchen oder sollte man die unfertige Arbeit fortsetzen? Niemand weiß, welche Entscheidung zu einer besseren Welt führt. Stop! We only wish to live life as it is. No more. Cease. Our achievements already stand tall. Rest up! We only wish to live in peace and prosperity. Die heutigen Diskussionen sind genau wie in der Vergangenheit. Ein jetziger Rückzug würde uns die Zukunft immer verwehren. Das Kind hat seine Verwirrung und Angst schon überwunden. Sie wird sich nicht mehr vor den Nebeln des Schicksals fürchten. Hearken to the sounds that the doors whisper. Sie durchquert unzählige Passagen, sie brennt vor Entschlossenheit, den Menschen durch ihre Taten erneut das Licht zu bringen. Die Kinder fliegen durch die Straßen und wünschen, den Glauben der Bewohner zu stärken. Please, be not afraid. We will definitely bring you to a new home. Lady Treaty, Lady Trian, please, don't cry. Do not worry. We trust you always. Die Dame wischt die Tränen von den Gesichtern der Kinder. Die Frommen segnen sie ehrfürchtig mit Glaube. Die Verlorenen nehmen die Kinder an den Händen, so wie auch die Prophezeiung ihnen den Weg weist. There, the divine authority, it declared. Quiet Trian has little to say. Lively Trian loves to play. And well-behaved Treeby roams around all day. Die Ermutigung der Menschen kommt von Herzen. Die Gefolgschaft der Erben von Chrysos hält jahrelang und die Umarmung der Mutter wärmt jeden Traum. Daher versteht das Kind, daher akzeptiert das Kind, obwohl unzählige Abschiede auf ihren Schultern lasten und obwohl das Blut des Schicksals wie Lehm trocknet.
Es wird immer Passagen geben, die von warmen Sonnenstrahlen erfüllt sind, die sich still und leise in zukünftigen und vergangenen Tagen öffnen. Und von ihnen ertönt eine Stimme. Forge miracles, it declared. Ende des Abschnitts. Die Geschichte Tribios hat ihren Abschluss gefunden. Tja, und wie sieht's aus mit der Geschichte von Mighty? Kapitel 5. Das unsterbliche Licht des Ruhms. As always, to perceive the man's fury, one must do so 7,000 paces away. Ach, Feinon, gibt's sicher Isaac auch noch. Bist du Isaac jetzt wieder da gekommen, um Isaac das Vorlesen zu übernehmen? Gut. The Kremnos he guards is once again shrouded by mist. Rust, blood, and fire are the ceremonial ode to the demigod. There is no one to witness or to give cheers of glory. The final Kremnos festival goes on without end. The victor shall embrace death and silence, and his glory will only be remembered by the defeated array. For that man, laws and seals no longer have meaning. War and battle never cease for a single minute, each passing day indistinguishable, morning and night entwined. The corpses pile up, filling ravines, forming mountains strong. He carved time with peak's edge and counted the fleeting years by fires of war. Sometimes the lion would climb to the hilltop to look down on the world and search for friends in longing. The distant heavens and earth stretched vast and boundless, but their endlessness felt ever more remote. Like Nikador, he cannot escape madness's clutches. Guarding the city alone and embroiled in war, the murmurs of the black tide constantly sound in his ears. Yet a flame soars up his chest every moment, casting light upon the indomitable path behind him. Memories seal the echoes of the past as the man strides into battle, fists clenched fast. He is the wound this world must bear, the new king before whom old gods despair. As stated in Idonia's poems, humans are born with eyes closed to accustom to this world's light, and their sight fades in old age to reacquaint with night's anthems. But the man did not bow to the decay of time, rejecting the lure of death's call. With each return from the brink of death, his eyes burn with fury, fixed upon his foes, until everything suddenly faded away, like a surging black tide swallowing all into nothingness. The world dissipates in the roiling black tide's requiem. Even the lion will one day die, a departure with no way back. With a sudden fall, his pierced chest hits the ground, and slowly flowing into the underworld is his golden blood, departing his system. But that gaze, fierce as flame, never dimmed, not even in death, looking beyond those flame-seeking figures, reaching far toward the endless horizon. In the morrow sky, the stars will chant, "The lone king of Kremnos is called Mighty. His journey was one of ceaseless, eternal warfare, and behind him, he left a world ablaze with glory."
Tja, Ende der Geschichte von Mighty. Der letzte Prinz mit Deimos. Gut, noch 4 weitere Geschichten haben wir übrig. Wollen wir jetzt mal sehen, die Geschichte von Cypher fortzuführen? Oder Naxas Geschichte? Wäre jetzt auch interessant. Okay, hier haben wir jetzt sogar auch noch 2 Abschnitte. Verliere deine Menschlichkeit nicht. On the day that the grove fell, he accepted his defeat and demise, as if embracing truth and heresy. Tja, Feinon. Ich gönn dir jetzt, sagt deine... Naja, nicht Screentime, aber deine Stimmtime. Believe in Titans, and you'll have a happy death. Deny the Titans, and you'll have a fulfilling death. Yet, as the lightened soul bids farewell to its heavy shell, a Titan made an untimely call. Do not be startled, child of humanity. You have a final query in this world. You finally came. He does not seem shocked and lets the core flame take over his shell. Be more punctual next time, if you will. Upon his first meeting with the Titan, the blasphemer is already on his best behavior. And towards the suggestion to reforge his body, he paid no mind. I have so kindly offered you the best body. So why do you insist upon your mortal imperfection? The scholar replies in candor. Only by retaining the various flaws can my humanity be preserved in rigor. His form remains in the mortal realm, while his spirit walks the river of souls' shores. Between life and death, he fatigues, dwelling in the child of humankind's thoughts and senses. The Titan cannot bear to remain a mere spectator. Why not ask me your questions, child of humanity? I am rich in wisdom, and shall speak with no ambiguity. As though an unspoken pact, the scholar asked the god about all things, feigning a humble quest for knowledge. Do you treat me just as a way to answer questions? A mere machine? The Titan got what they asked for. You should thank me, for good questions are rarer than good answers. Compared to the joy of a new life, the scholarly breakthrough carried home alongside death filled the scholar's heart with more fervor. He returned to the Scourged Grove many times, and the black tide followed. Despite his defeats, he never sought help or permission. But at every desperate moment, the Titan would eventually take over one half of his body. The union of man and God. A flawed and clumsy choreography. It happened but once, a perfect harmony. One man, one God, speaking in one breath. Stop stepping forward at the same time as me. The Titan once revealed the secrets of mixing life, a boon, seemingly a blessing, but full of malice. What a tempting bait. But that's not my desired chalice. Divine power is within his reach, but the scholar is not moved by that essence. This long and abnormal temptation is also a trial of elevation, where the sage can achieve all things, but shortcuts alone
he abhors with silence. Und damit wäre das vorletzte Kapitel Anaxas abgeschlossen und der nächste Akt, der letzte Akt, möge dann jetzt beginnen. Phaenon, du kannst den Sack wieder übernehmen. Teacher, in this tumultuous world, have you thought about your will? It was just a joke, but the scholar, still at the grove, answered with extreme caution. He has much to say about his posthumous affairs, exhausting all, fearing the smallest omission. Teacher, could it be that you fear death? The assistant asks in concern. It was a question needed, yet he gave no direct reply. Philosophy is the inquiry into death, and I have always considered myself a philosopher. The assistant recounts all of the scholar's final wishes, each mighty as a mountain, asking what seemed impossible. The tombstone must be made of my treasured rare stones, carved with Dromus patterns. But that stone is a miracle of alchemy, tough beyond measure. No chisel could have shaken. That's also his plan. The assistant softly reveals the hidden plot. He hopes that instead of shedding tears over his death, we will find it in us to smile, even in a moment of sorrow. It's rumored that in the depths of the grove, the scholar left a teaching ingenium, imitating himself to the utmost detail. Go back. The living have not exhausted their thoughts. Go back. The dead have no desire to teach their works. The ingenium's words are cold and detached, like the deceased man himself. But if you have no one to talk to, fine. You can sit and converse. Now, the grove is no longer bustling, and the scholar has returned to dust. Thus, few in this world now know how he was also troubled by solitude in life. Someone once suggested, Perhaps your ambition should also find its place among your final wishes. Pointless notion. he dismissed in derision. Unveiling the countenance of the gods is a task for the living. Perhaps that is his haughty position. Such a melancholy topic, yet he insists on feigning a twist, avoiding it altogether. Perhaps these chapters should not be retained. Most are from the scholar's handwritten drafts, shown without his permission. Yet there seems to be a voice there in remonstration. It's just the past. What harm is there in revelation? Even in passing, his hubris still resounds in reverberation. The smaller a thing is, the more it shows its weight. The more foolish my name is, the more glory my achievements will be in comparison. Und damit wäre das Kapitel Anaxas abgeschlossen. Also gut, jetzt mal sehen. Machen wir jetzt weiter mit Cypher? Oder mit Cassie? Naja, machen wir mal weiter mit Cassie, dann hätten wir das Kapitel auch gleich abgeschlossen. Ja, in der Tat, 2 weitere Kapitel sind jetzt auch noch hier da. Als der Wind warm war. Und dann auch noch stromaufwärts am Fluss der Seelen.
The two girls frolicked in the wheat fields, fleet as doe deer, making ripples in the shallow puddles and pools clear. As dusk approaches, the exhausted girls collapse over the wheat heaps, talking about their longings and dreams of literature, love, and a journey through a world dear. Oh, Sky, slow your closing gaze. How I want to keep this moment in my hands forevermore. On that day, the breeze was warm and gentle. At that time, death was soft and fair. The broken-winged butterfly falls by the window, bringing with it a scent of melancholy. The girl looks outside. The golden wheat fields rolled endlessly, stretching to the horizon. Holding to the chair, she tries to stand, only to find her legs trembling and feeble. Don't worry, Pelixia. Her older sister whispers beside her ear, and on her sister's shoulder, the girl weeps mournfully. And time thus becomes silent, painted with sighs only. When hearing the healer's diagnosis, the girl remained deathly still. Her eyes were already drained of tears, and her heart a wilted grave. Every time she has something on her mind, she would tilt her head and look outside. Her sister follows her gaze, seeing a barren field turned by wind into a desolate gray expanse. Till one day, when the girl looks outside, she sees a dash of dark blue, most brave. It's a flower my sister planted. Like the torrential river of life, it pours into the depths of her heart. The flower is called Antilla. Even in the Netherland, it's rumored to thrive. You are the quiet in my heart, amidst the chaotic choreography. That seems to be its floriography. When the days are warm, the sister would take the girl on long journeys through the flower fields, gazing upon rivers, napping amongst the grove, a discussion hardy. After I die, I want to become an Antilla flower and become the quietness in your soul. A thoughtless word from the girl gains her a wrapping on her forehead most dainty. Do not speak of dusk when you have yet to see the dawn. Dew drops from the petals as wind pulls on the leaves, and the two of them sit in quietude. The girl asks for the means to tend to the garden, and while her sister sounds concerned, her heart is relieved. But the concern is well-founded. The girl tripped and fell into a mire. She gazed directly into the eyes of death in that dark pool, bottom unperceived. I've been the weight upon my sister's wings. Let this be where it all comes to rest. The girl gives up her struggles, only to see a figure pierce through the water's surface. I won't allow you to walk through the dusk alone, or enter the night of no reprieve. Her sister sobs without end, and the girl has to gently hug her and softly relieve. And then, this distant memory turns bleary, difficult to retrieve. Und jetzt wissen wir immer noch, was ist eine Antilla? Eine Blume anscheinend.
Und jetzt der letzte The Akt. river of souls flows to the other side, wrapped in the land's night. Broad, slow, an eternal and silent sight. It belongs to all in this world that has life, all of which flows downstream, converging as one. The master of the Netherrealm, Thanatos, enshrouds himself and the souls within the moon cocoon. The dragon, born from the cocoon, carries a girl, soaring upstream the river of souls, defying its eternal flow. Their connection flows tighter than blood, and the key that opens the Netherworld's gates is the sisters' selfish plight. Back then, the boreal winds cut through to the bone. Back then, death was a bitter and stabbing fright. In the Netherrealm, without an earth or sky, a flower named Antilla blooms, its beauty witnessed by but one soul. You are the quiet in my heart, amidst the chaotic choreography. The younger sister scores through the blooming Antilla fields, never finding that promised dark blue sprig. She silently made up her mind. Death, leave all your dark nights to me, and save the dawns for her. The younger sister gazes at the moon cocoon high above and plans a trip to the mortal realm, a distant flurry. A bard once sung to musical notes. Do not turn back. Oh, do not turn back. The long hand of shadow will retain the dead behind their gates. The giant dragon born from the moon cocoon willingly offered itself as the enduring barge of the River of Souls. No need to turn back. Oh, no need to turn back. That price had long been paid for you by someone else. The dragon lowers its long neck and places the girl on its back. In slumber, she will unknowingly greet the dawn of her rebirth. The dragon flaps its wings in the chilly gloom of the floating dead upstream, ferrying from purity into grime, going from silence to roaring boom. The souls of countless poets flounder past, their distant rhymes endless like foams. Do not turn back, for to look toward the land of mortals is in itself turning back. In this pale dawn, the sun's first rays light the night ablaze. So the dragon crosses the sea of souls onto the shores of life and strands itself in the gleam. We know not where these stories arise. They are scattered across the shallows with the waves. The confession the girl made before her departure still echoes in the tide's heaves. If there is anything for me to leave behind, may it find a soul to remember. This is the ode of my life, and I've already penned my last stroke. Tja, und dank Mimi können wir das Ganze auch festhalten. Jede einzelne Erinnerung, jeder Abschnitt deren Lebens. Die Erben von Chrysos bleiben nicht vergessen. Tja, Lächeln, Versprechen, gute Schülerin, schimmernder Traum, Begegnung. Aber irgendwas anderes stand da drüben auch noch. Schätze. Ja, ich schätze mal, damit ist Cypher gemeint. Wäre jetzt interessant, wenn wir jetzt auf einmal 3 Kapitel hätten.
Nein, ein Kapitel. Dieben in der Menschenwelt. If every single scar equals a coin, then the girl always pursued would be worth her weight in gold. Deception, theft, and night heists. But her nerves failed her when it mattered most. The girl clutches meager loot to her chest and escapes, muttering curses, bearing her pain. If we're head on, I definitely win next time. She always longs for the coin of Whimsy's blessing and creed. Yet the coin in the air always suddenly disappears, as if in reply from the trickery titan. Day and night flow, and the thief's star makes circles across the sky, while time molds the girl into an adult. The cloak once used to conceal her entire body now only suffices as a hood that barely covers her fringe. No matter. These days, I have no need to hide. With a confident stride and a silver tongue, her perfected fraud thieving every opportunity as a result. And at curtain fall hour, those treasure-seeking steps fade into the moonlight. When she appears again, her arms are laden with money's weight. What is the art of thieving? Stealing from the poor. Not enough loot. Stealing from the rich. That's a boring task to boot. The girl narrows her eyes of greed towards those called the Chrysos heirs. The golden vines of the sages' homes, the sacred carcass of the Deathward realm, the divine lyre of the seashore's pearl, and the crystal chalice of the Thousand Gates. The girl knows not the treasure's origins, only that they are all valuable beyond measure. To have something priceless is the true art of thieving. A pity the deceits are all eventually revealed, and the thief meets a rare defeat. A golden thread discerns her meticulous disguise, and the heroes hold down her third hand to imprison in this thief star made of human feet. I take defeat with my head held high. Spare me your sympathy. She frankly faces the accusations, knowing that escaping would be nothing more than child's play. So the Chrysos heir outside the cage smiles sweet. Would you like to see my most precious? A treasure bright? It is a dress, like the beauty god Nestia's divine body. More blinding than the sun, rivaling the moon in its glory. It is woven by divine threads. It captivates even the gods. But all the lies and deceit are revealed under the golden thread's query. The world-famous thief is stirred by such grand words into a flurry. Then just you watch. This wondrous dress will forever remain in my own gallery. Gut, nächster Abschnitt beendet. Kapitel 3. Jetzt ist Elsa bloß noch Hyacin mit dabei. Lächeln. Gute Schülerin. Schimmernder Traum. Leben im Hain. A good student who often did stupid things. Was the assessment from the Lotophagist sage. An excellent healer who fails at all scholarly means. Was the assessment from the Nodist sage. A shining child who also burns away her own life's rays.
was the assessment from the Erythrokeramist sage. A fool who was always wreathed in smiles, while drowning in a weighty and pitiful dream. Was the assessment from the Nusporist sage. The girl had visited all the schools during her time studying at the Grove. She refused to become a scholar, despite her exemplary grades. Instead of increasing this world's knowledge, I prefer to reduce its pain. While the sages faced her words in silence, the Nusporist sage alone decided to hire her as assistant post-haste. An apprentice who spends wisdom is more precious than scholars who hide knowledge away. The faded twilight courtyard, long eroded by time, now shelters a girl, the sole heir of her lineage. Loneliness accompanied her days, till the sage of the Caprists visited her and brought her a chromatic pony with a grin. It may be the Eye of Twilight's creation in times gone by, for it shines with the sky's rainbow hues within. Could it be the warlike winged beast of her father's tales? But the sleepy, dreary-eyed pony before her was soft as freshest plucked cotton. The girl still took this gift, for from the little creature she smelled the scent of clouds distant. If it weren't for her, I would have suffered more accusations. The Nusporism sage says in admission. The scholars coming to deliver arguments and reproach often stopped before the door, not coming to fruition. For the girl before the door soothed their blazing anger like the soft clouds, gentleness in cumulation. Do you know what sacrileges he has committed? The girl muddles her answers, yet her heart knows in full admission. Like you and me, he too wishes to heal all of this world's afflictions. The girl treated ailments for many years in the Grove, composing her medical treatises into tomes. When scholars seek medical help, she realizes with a startle that kindness too can grow into its own bloom. By that time, the twilight already lost their eyes, and the world drowns in evernight, while the girl and the healer again traverse the world in gloom. Seeing the golden thread and ivy in the night, though it has been long since she recalled her past, she once again thinks of her childhood dream. Should the sun be dimmed by destiny's decree, then the dawn that heals the world I shall replace. Tja, und damit hätten wir jetzt erstmal ein paar Heldensagen zu Ende verfasst und natürlich ein paar Sagen weitestgehend weitergeführt. Der Pfad der Flammenjäger wurde beleuchtet. Weitere Pfade wurden jetzt beendet. Doch fehlt ja immer noch der Pfad der Zeit, der Pfad der Gerechtigkeit, der Pfad Fagusas und der Pfad Georios. Nach und nach werden diese 4 noch hinzukommen. So viele Dinge sind plötzlich passiert, abschließend immer so schnell und man kann nicht immer seine wahren Gefühle ausdrücken. Da wir jetzt Zeit haben, wenn du dich von mir verabschieden müsstest, was würdest du sagen? Nur aus Neugier. Ich glaube daran, dass wir uns wiedersehen werden.
Das glaube ich auch. Ist seltsam, aber ich fühle mich nicht verloren, wenn ich mich verabschiede. Könnte es daran liegen, dass ich noch nie etwas Ähnliches erlebt habe? Wird die Geschichte also wirklich enden? Ich habe zwar schon immer neue Geschichten sehen wollen, aber jetzt ist meine Stimmung etwas anders. Ich wünsche, dass alles, was sie tun, niemals zu Ende geht. Tja. Lass uns den Rest der Geschichte weiterschreiben. Ich sollte vielleicht überrascht sein, aber irgendwie wusste ich, dass Phantom Heart das sagen würde. Dann brauchen wir uns dabei keine Gedanken zu machen. Egal, was als nächstes passiert, egal, was du entscheidest, Phantom Heart, ich werde immer an deiner Seite stehen. Wir sind die besten Freunde, das wird sich nie ändern, stimmt's? Stimmt, 7. März. Stimmt, stimmt, stimmt. Tja, und weitere Stellariade hätten wir damit jetzt auch erstmal eingesammelt. Tja, damit hätten wir jetzt wirklich erst einmal den nächsten Teil der Heldensage abgeschlossen. Was haben wir hier noch? Ah ja, die Sache mit dem planaren Riss. Schön und gut. Hier noch eine kleine Belohnung, das tut gut. Tja, und als nächstes würde ich erst mal sagen, gehen wir noch nicht die Einladung Giovannis an. Gehen wir daher lieber dem Hamsterball nach.